I feel very privileged and honored to host such a special event, Campus Recruitment Summer 2022, which is arranged by the Department Tourism and Hospitality Management. I, on behalf of my department, would like to extend our warm welcome to our human resource team and personnel from Sara Resort Limited, which is one of the eminent hospitality organizations of Bangladesh. Please give them a huge round of applause. We are really thankful to Sara Resort for being on this campus, our campus, and they are here for campus recruitment. So for the distinguished personalities we are having from Fortis or Sara Resort, I can assure you that our graduates or our students will not down you, right? We put all the efforts, we undertake all the efforts to instill all the skills and knowledge according to our graduate profile as a graduate of tourism and hospitality management. We can say Fortis Group is one of the leading, they are leading very well to the hospitality industry, and there is a lot of opportunities for the employment. We have a lot of departments. So we have housekeeping, front office, F&B service, production. We have a very big recreation department, which you can find to the hotel, or five-star hotel also have few recreation, but at resort there is a huge recreational activities. Also we have a safety and security department, sales and marketing. There is a lot of opportunities, and of course we hope we came today for the campus recruitment with you. We will have a very good experience with you, and we will have a very good memories with you. So thank you so much. প্রথমে আমি আসলে খুব সারপ্রাইজড হয়েছি এই ক্যাম্পাসে এসে। মানে আমার কাছে মনে হচ্ছিল কি আমি কোনো বাইরে আসলাম নাকি এটাকে রিসোর্ট নাকি ইউনিভার্সিটি, এত সুন্দর কিভাবে ইউনিভার্সিটি হয়। সো থ্যাংক ইউ অল দ্য ম্যানেজমেন্টস। এটা আমি শুরু কেন বলছি, আমিও আসলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে লেখাপড়া করেছি। সো এটা আসলে ধারণাটাই আমার মনে হচ্ছে চেঞ্জ করে দিচ্ছে যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস এত বড় এত সুন্দর হতে পারে। সো আমি মনে করি কি ইউ শুড ফিল প্রাউড যে আপনারা ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি থেকে আপনারা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করছেন এবং আরেকটা কেরিয়ার শুরু করবেন। সো আসলে একটা ইউনিভার্সিটির কিন্তু পরিচিতি পায় তাদের স্টুডেন্টসের দ্বারাই। যখন আমরা ইন্টারভিউ নিই তখন আমরা দেখি যে কোন ইউনিভার্সিটি থেকে এসছে, হ্যাঁ, বা আমরা দেখি যে ওকে এই ইউনিভার্সিটি থেকে। কিন্তু এখন আসলে আমার চিন্তাধারায় চেঞ্জ হয়ে গেছে যে ওকে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির এত সুন্দর আয়োজন, এত সুন্দর ডিপার্টমেন্টগুলো, এখানে লেখাপড়ার স্ট্যান্ডার্ড। সো আমরা ডেফিনেটলি এটা অন্যভাবে নিব। The internship is a very important part of education. Theoretical knowledge is not all. So we always try to give some practical trainings where necessary. On top of that, we also try to teach or groom our students in the way of life and how to live in the society, how to behave, how to speak, how to deal with the other people. And this is especially important for our students of this department named Tourism and Hospitality. It's about to prove your talent today. So either you are fit for the organization, either you are fit for the industry or not. Increase your responsibility to prove that you are actually from the Department of Tourism and Hospitality Management of Daffodil International University, and say loudly, thank you, sir, to me. Thank you.